Hi all, today we are studying the classical Western philosophy. In Western philosophy, the first unit, Greek philosophy. Greek philosophy. The earliest Western philosophers were Greeks. It means that the Western philosophy begins with the Greek philosophy. In that earlier time, there is no distinction between philosophy and science or other branches of knowledge. There is no other branches of knowledge. All are includes in philosophy. So all the thinkers or the people dealing with knowledge and education came under the branch of philosophy. So they are all philosophers. And the earlier philosophers known as Pre-Socratic philosophers, and they posed several questions about nature. And their ultimate question is that what is the nature of ultimate reality over the world we exist in? They reject the existing notion of knowledge and make use logic, evidence, and argument and sense experience as a means to attain the knowledge. They question the concept of God, heaven, and earth, pre-Socratic philosophy, and philosophy of nature. The information about pre-Socrates came from the writings of Aristotle. അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ റൈറ്റിംഗിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. A philosophy based on materialistic one. They consider it as the nature is a total of all existing things with a principle. And they give up the supernatural or divine explanations of the world and to try to find a natural or scientific explanation of life. So they are also known as natural philosophers. They were also known as the first materialist in Western philosophy. And they tried to find out the origin and dissolving of things. ഈ വസ്തുക്കളും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്നും അവ എങ്ങോട്ടാണ് അപ്രത്യക്ഷമായി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകുന്നത് തുടങ്ങിയവയാണ് അവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയത്. അതിന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ലോസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുവാനും അവർ ശ്രമിച്ചു. A permanent source of substance cause the world to exist. ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവാണ് ഇതിനെ വേൾഡിന്റെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോസ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇവരുടെ ഫിലോസഫിയിലൂടെ ഇവർ പറയുന്നത്. And attempt to understand through studying nature itself. And ഈ സബ്സ്റ്റൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. They speculate that all things arise from the same substance and return to the same substance. അവർ പ്രകാരം പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുകയും അതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ മേജർ ഷിഫ്റ്റ്. അതായത് ഈ മെത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു ഇത്. Milesian philosophers, they are considered the first scientists as well as the first philosophers of Western philosophy.
Their philosophy is known as monastic materialism. Monastic materialism. That means the single basic substance is the source of all things. Thales, Anaximander, and Anaximenes are the Milesian philosophers. Thales, ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫിയുടെയും സയൻസിന്റെയും മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെയും ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തേലിസ് ആണ്. അദ്ദേഹം ഒരു റാഷണലിസ്റ്റ് ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് വേൾഡ് മേഡ്, ലോകം എന്തിനാലാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്. എന്താണ് അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റലായ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്. ആൻഡ് അദ്ദേഹം അതിനുള്ള ഒരു റാഷണൽ ആയുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ തരുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിലോസഫിയിൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. all things are full of God or spirit. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭൂമിയിലും എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഒരു സ്പിരിറ്റ് എന്നുള്ള സാധനമുണ്ട്, ചെറിയ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും അതുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോഡിന്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ എന്നും പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. മോണസ്റ്റിക് കോസ്മോളജി ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പകരം വാട്ടർ ആണ് ബേസിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് എവറിത്തിങ്. അതുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എവറിത്തിങ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം വാട്ടർ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു ദ വാട്ടർ. എർത്ത് ഫ്ലോട്ടഡ് ഓൺ എ വാട്ടർ ലൈക്ക് വുഡ്. ഒരു മരകഷ്ണം വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പോലെ ഭൂമി വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നും അതിനാൽ ഈ വെള്ളത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങൾ മൂലം ആണ് നമ്മൾക്ക് എർത്ത് തുടങ്ങിയ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സയൻസ് ഗ്രീക്സിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹമാണ്. Anaximander considered that boundless was the basic principle of the world. ഈ വേൾഡിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ട്ലെസ് ആണ്. ബൗണ്ട്ലെസിന്റെ ഫീച്ചർ ആയ ഇദ്ദേഹം നോക്കാവുന്ന എറ്റേണൽ മോഷൻ ആണ്. ബൗണ്ട്ലെസ് ആണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ബൗണ്ട്ലെസ്സിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് അനക്സിമാൻഡർ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ നമ്പർ പോലെയുള്ള ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ രീതിയിലുള്ള ടൈം ആൻഡ് സ്പേസിനേക്ക് ഇതിനെ ഒതുക്കുവാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഒതുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് ഈ ബൗണ്ട്ലെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അനക്സിമാൻഡർ ആണ് വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫിയിൽ ഐഡിയ ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത് അനക്സിമാൻഡർ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഫിഷിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ പരിണാമപ്പെട്ടതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Anaximenes, the substance that holds everything together is earth. Anaximenes പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എയർ എന്നതാണ്. കാറ്റാണ് അതിന്റെ എല്ലാം ഫണ്ടമെന്റൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എയർ എന്നുള്ള എവരിവെയർ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എയർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ എർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലീഫ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത മാതിരിയാണ് വിൻഡിനകത്ത് ഉള്ളത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ എയറിനകത്ത് ഭൂമി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇല കാറ്റത്ത് പറക്കുന്ന മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Pythagoras suggested mathematical structure of universe. The whole world is the outcome of synchronization of numbers. Pythagoras said that things are number. അതായത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്പർ എന്ന ഐഡന്റിറ്റിയിലാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്പർ ഇസ് ദ കീ ടു ദ എലിമെന്റ് ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് നേച്ചർ ആസ് എ ഹോൾ. നേച്ചർ ഈ ഒരു മൊത്തമായി നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നമ്പർ ആണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോസ്മോസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ദ എൻറ്റയർ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് എ ഹാർമോണിയസ് എഗ്രിമെന്റ് ഓർഡർഡ് ബൈ നമ്പർ. ക്രിട്ടിക്കൽ ജിയോമെട്രിക്കൽ ഫോർമുല പൈതഗോറം തിയറം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മനുഷ്യരെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ലോവേഴ്സ് ഓഫ് ഗെയിൻ, അതുകൊണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അത്ലറ്റിക് മീറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു വേദിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അതിൽ ഷോപ്പുകൾ തുടങ്ങി സോവനിയർ സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെയാണ് ലവർ ഓഫ് ഗെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.
ലവർ ഓഫ് ഹോണർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ലവർ ഓഫ് ഹോണർ. ആൻഡ് ലവർ ഓഫ് നോളജ് ഓർ വിസ്ഡം, അവര് പെടുന്ന ഘടകം തന്നെ. അവർ ഇതിൽ രണ്ടിലും വലിയ താല്പര്യം കാട്ടാതെ നിൽക്കുന്നവരാണ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ലവേഴ്സ് ഓഫ് നോളജ് ഓർ വിസ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം മാത്സിനെയും മ്യൂസിക്കിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയും മ്യൂസിക് എന്നുള്ളത് സോളിനുള്ള ഒരു ഔഷധമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കിയത്. Anaxagoras, the first philosopher, make distinction between mind and matter. മൈൻഡ് ആൻഡ് മാറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മൈൻഡാണ് ഫൈനസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തിങ്. അത് ഏറ്റവും പ്യൂറായ വസ്തു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈൻഡാണ്. മൈൻഡ് അനിമേറ്റ് എവറിത്തിങ് ഇൻ നേച്ചർ. മൈൻഡാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ജീവൻ എന്നുള്ള ഒരു ചലനാത്മകത നൽകുന്നത് മൈൻഡാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിലും അത് നിലനിൽക്കുന്നു. ഇത് മാറ്ററിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിനെ ഒരു ഓർഡർ, മാറ്ററിനകത്ത് ഒരു ഓർഡർ കൊണ്ടുവരുവാൻ മൈൻഡിന് കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം എവറിത്തിങ്, എല്ലാം ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എർത്ത്, എയർ, ഫയർ, വാട്ടർ തുടങ്ങിയവയുടെ ഒരു മിശ്രിതം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ചെറിയ ഒരു ടൈനി മാറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻവിസിബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ആർ ബിൽഡ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് നേച്ചർ. ബ്ലോക്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ടൈനി ആയ രുചിക്കാൻ കഴിയാത്ത പാർട്ടിക്കിൾ കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. The original state of cosmos was a mixture of all ingredients. The cosmos is controlled by nous. Mind ആണ് ഇതിനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. The mind or intelligence produce the orderly structure of the world. Orderly structure of the world നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ടാണ്. It had a power to control the world revolution. എല്ലാ റെവല്യൂഷനെയും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് മൈൻഡിന് ഉണ്ട്. He had a physical theory of everything in everything. എല്ലാ വസ്തുക്കളും അതിന്റെ ഉള്ളിലും എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനുള്ളിലും എവറിത്തിങ് ഇൻ എവറിത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഘടകത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ചേർന്നതാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത്ര നാളുണ്ടായിരുന്ന ട്രഡീഷണലായ ബിലീഫ്സിനെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും മാസ് ഓഫ് റെഡ് ഹോട്ട് മെറ്റീരിയൽ, നോട്ട് എ ഗോഡ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ അത് സൺ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോഡ് അല്ല, അതൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ്. അതിൽ മൂന്ന് എർത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൂന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് ഫയറി സ്റ്റോൺസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആ കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് നാട് വിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Lysippus and Democritus. Lysippus first forward the principle of atomism. Atomism എന്ന ആശയം ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ലിസിപ്പസ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ബീയിങ് അത് ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ഈസ്, അത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയാം. അല്ലാതെ അതിനെ ഒരു ഒടുക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസാനമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് ബീയിങ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ബീയിങ് is not a single entity, but it is prevailing in numerous number of infinite fragments. അനേകമായ ഫ്രാഗ്മെന്റ്, ചെറിയ കണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു ബീയിങ് എന്നുള്ള സാധനം നിലനിൽക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അതൊരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റി അല്ല. The being is an absolute plenum of atoms. ആറ്റങ്ങളാൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു എന്നാണ് ബീയിങ്. It is not a single but an innumerable number. Present world order arose as a result of rotation of a group of atoms in a void. ഒരു വോയിഡിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒരു റൊട്ടേഷന്റെ പരമായിട്ടാണ് ഈ വേൾഡ് ഓർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഡെമോക്രിറ്റസ് അറ്റോം തിയറിയെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനെ എക്സ്പൗണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പ്രൈമറി ക്വാളിറ്റീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൽ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല, അതിനുള്ളിലുള്ള അനേകം തന്മാത്രകളുടെ കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ഒത്തുചേരുന്നതിന് ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ബീയിങ് ഇസ് ഫുൾ ആൻഡ് സോളിഡ്, നോട്ട് ബീയിങ് ഇസ് വോയിഡ് ആൻഡ് റെയർ.
ബീയിങ് എന്നുള്ളത് full ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. Only believes that our thoughts also result from atoms. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പോലും ആറ്റത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സോൾ ഇസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സോൾ ആറ്റംസ്. സോള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ആറ്റംസിനാലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇമ്മോർട്ടലാണ് സോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതൊരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയല്ല. ഒരാൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബാക്കിയുള്ള ബോഡിയോടൊപ്പം തന്നെ പെരിഷ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വീണ്ടും പുതിയതായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അത് അങ്ങനെ നശിച്ചു പോവുകയല്ല. ഈ സോൾ ബോഡിയോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ആറ്റങ്ങളെ പോലെ വിഘടിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പുതിയതായി ഉത്ഭവം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഇമ്മോർട്ടൽ ആണ്. നോട്ട് ബീയിങ് എക്സിസ്റ്റ് ആസ് മച്ച് ആസ് ബീയിങ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നോട്ട് ബീയിങ്ങും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ബീയിങ്ങിനെ പോലെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും ആറ്റത്താൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. Atomists agreed that there must be something permanent in nature. എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. All bodies are formed by union of atoms and are destroyed by the separation of atoms. അപ്പോൾ ആറ്റമിന്റെ യൂണിയൻ മൂലം ബോഡീസ് ഉണ്ടാകുകയും ഈ ആറ്റങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് മൂലം അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിലും ബോഡിയാണ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ ആറ്റംസ് നശിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഈ ആറ്റങ്ങൾ വീണ്ടും വേറൊരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ബോഡിയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ആറ്റോമിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. ഹെറാക്ലിറ്റസ് feels that everything is in a flux. ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒഴുക്കിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷനിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ചേഞ്ച് ആണ്. ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ചേഞ്ച് ആണ്. പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് അല്ലാതെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെയായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ദർ ഇസ് നോ ബീയിങ്, ഓൺലി ബിക്കമിങ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബീയിങ് എന്നുള്ളത് ഓൺലി നമ്മൾ ബിക്കമിങ് ആണ്. ഓരോ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ബിക്കമിങ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വേർഡാണ് വൺ കാനോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു സെയിം വാട്ടർ ട്യൂസ്. നമുക്കൊരു നദിയിൽ 2 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു നദിയായിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും വേറെ വെള്ളം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളും മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നദിയിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് എൻ കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫയർ ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റല്. ഫയർ നേച്ചർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ദ ഇന്റലിജന്റ്. അത് നേച്ചറിനെ അത് പൊസസ് ചെയ്യുകയും ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ അത് അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡിനെ അത് ലൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പാർമെനിഡീസ് emphasizes the idea of oneness and immobility. He is a metaphysical monist. Is it or is it not എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാക്യം. ഇത് പ്രകാരം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമുക്ക് നോളജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള വേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു നോളജ് കൃത്യമായി അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈസിറ്റ് എന്നുള്ള സാധനം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വേയിലേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. Thought exists for the sake of what is. Parmenides goes and develop all the consequences of the admission that it is. It must be uncreated and indestructible. അത് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതും അൺക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതും ഒന്നാണത്. There is no such thing as nothing. നത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സ്പേസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹം നെഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. All things were one and that all one remain at rest in itself. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ്നെസ് എന്നുള്ള സാധനം ഇമ്പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എം ടി സ്പേസ് അദ്ദേഹം നെഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. The world is a continuous, indivisible plenum and it is immovable. Parmenides, the father of materialism, മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിന്റെ ഫാദർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ റിയലിസ്റ്റിക് വ്യൂ ഓഫ് റിയാലിറ്റിയിലാണ് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫിയിലെ മെറ്റീരിയലിസം
ഫൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. Sophist, skeptical of the pre-Socratic finding of universal substance, questioned the truth about substance, permanence, and change, the human side of life as a fundamental notion of thinking. Protagoras and Georgias are the main philosophers. Right and wrong are relative to culture. Right and wrong are related to culture. Therefore, the ultimate truth, beauty, and goodness does not exist. എന്നാൽ റൈറ്റ് റോങ് തുടങ്ങിയവ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഒരു കൾച്ചറൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതാണ് ശക്തി, ഇതാണ് ശരി, ഇതാണ് സൗന്ദര്യം, ഇതാണ് ഗുഡ്നെസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദി ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് മോറൽ ഫിലോസഫി ഇവരാണ് എന്താ പറയുക ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. പ്രോട്ടഗോറസ്, മാൻ ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആൾ തിങ്, ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാചകം. അതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാൻ സെന്റേഡ് ആയിട്ടൊരു ഫിലോസഫിയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രീസോക്രട്ടിക് ഫിലോസഫീസ് പറഞ്ഞിരുന്ന വസ്തുതകളെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് പറയുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളയുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രകാരം ട്രൂത്ത് എന്നുള്ള സാധനം ഒരു റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ്. റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ട്രൂത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ഈക്വലി, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെ തുല്യതയോടെ കണക്കാക്കി അതിനെ ഈ രണ്ടും ശരിയാണെന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രൂത്ത് എന്നുള്ള അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂത്ത് എന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ നോർ ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്ട് നോൺ. നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ ഒരു വസ്തുവിനെ അറിയുമ്പോൾ ആ വസ്തുവും അറിയപ്പെടുന്ന ആളും അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന ആളും തമ്മിലുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പരമായിട്ടാണ് ട്രൂത്ത് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തു, ട്രൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ സാധനം ഉയർന്നു വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോട്ടഗോറിയൻ റിലേറ്റിവിസം ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിലോസഫി അറിയപ്പെടുന്നത്. Classical Western Philosophy, 4th semester co-course, BA Philosophy Program, School of Distance Education, University of Calicut. The lecture is based upon the study material of BA Philosophy Program, School of Distance Education, University of Calicut. Unit 2, Age of Great Systems. Unit 2 comprises the philosophers Socrates, Plato, and Aristotle. In the following lecture, I will highlight some of the important points of each of these philosophers. Socrates. On the following slide, a brief description of the background of his philosophy is given. His parents' name is given. He describes himself as an intellectual mid-5. He was acquainted with Athenian intellectual and cultural life, though unimpressed with it. He had little interest in the philosophical ideas of his predecessors, disputed the moral authority of the poets. He lamented the lack of virtue in private and public life. He had low opinion of Sophists who professed to teach it. He himself believed that he has been given the divine mission of spending his lifetime philosophizing. Socrates had initially tried to refute the oracle by interrogating numerous people with a reputation for wisdom, including the politicians, the poets, and the craftsmen, in hopes of finding someone wiser than himself. But he had failed. This disappointing venture had convinced him that God was right. No one is wiser than Socrates. At the age of 70, he was accused of not believing in the gods of the country, of introducing new gods and corrupting the youth. Found guilty, he was sentenced to death by hemlock. He wrote nothing. Our knowledge of him is based wholly on the testimony of others such as Aristophanes, Xenophon, and Plato. So coming to Socratic inductive and universal methods. It is not the inductional logic. Instead, this involves question and answer through which the universal ideas inherent in human mind is discovered.
And there are two processes, ironic and metic. In the ironic stage, Socrates made people to realize their own ignorance. The first step to be wise is to admit that one is not wise. So if we carefully read this sentence, we will get an idea of what the irony is. The first step to be wise is to admit that one is not wise. And to admit that one is not wise requires rigorous self-examination. Pretending one to be ignorant and drawing material from the answers, he further asks questions through which one's ignorance is known. In the metic method, the conversations and arguments help discover the universal ideas hidden in human mind. So he went to different places, streets, marketplaces, asking questions to cobblers, workers, leaders, the young and the old. And particularly, he did not believe that we are born with a blank mind. He believed souls have hidden knowledge of truth, beauty, and goodness. So just like a midwife aids a pregnant mother in giving birth, Socrates helped pregnant souls give birth to knowledge hidden within them. And primarily, Socratic ethics rely on the concept of virtue. Socrates' appearance on the 5th century Athenian science marked a radical turning point in the development of Greek philosophy. According to Aristotle, Socrates searched for general and universal definitions of ethical terms. Socrates relied on exact definition instead of relying on particular cases as commonly held opinions. There should be a common character for all actions which are pious. And he considers the same should be true of all virtues. This kind of investigation will enable one to attain knowledge or episteme, hence escape from the epistemically unstable state of mind called belief. According to Socrates, knowledge is virtue and ignorance is vice. He again says that as virtue is knowledge, virtue can be taught and virtue is one. Knowledge and virtue are one in the sense that the wise man who knows what is right will always do what is right. In other words, no one does evil knowingly. Socratic conception of philosophy can be termed a joint search for moral truth. Socrates has no system. Plato, the Greek philosopher, was one of the most influential thinkers in Western philosophy. Was born at Athens in an aristocratic family. He is one of the greatest philosophers of all times. Plato was the pupil of Socrates. He founded the academy at Athens. Dialectic. Dialectic is introduced in the Republic as having special bearing on the first principle, a feature it continues to possess in Aristotle, particularly on those of the mathematical sciences. Republic is a dialogue of Plato. The problem Plato found with mathematical sciences lay in its first principles. Scientists treat these as absolute starting points and either provide conceptually inadequate accounts or definitions of them or simply leave undefined. If the first principle is false, the entire system collapses. It is here dialectics comes in. The dialectic defends these starting points. It renders them unhypothetical, not by deriving them from something yet more primitive. In the process, they undergo conceptual revamping so that there is consistency with one another. This enables the dialectician knit them all together into a single unified theory. This is unified holistic theory and not recollection that is not supposed to provide the philosopher with genuine knowledge. Some of the dialogues of his early period are Charmides, Lysis, Protagoras, Euthyphro, Book 1 of the Republic. The dialogues of the middle period are Gorgias, Meno,
The Apology, Crito, Phaedo, Symposium, Republic. The works of the later period include Theocritus, Parmenides, Sophists and the Laws. Theory of knowledge, theory of ideas. Plato transformed method of Socrates to his dialectical approach. He found a contrast between phenomenon and true reality. Dialectical method is the effort of human mind to rise from the contemplation of phenomena of the ideas to the true knowledge or episteme. Plato's philosophy is his theory of forms. It is through dialectic method that his view of knowledge, ethical theory, his psychology, his concept of state, his perspective on art is attained. According to Plato, in the Theaetetus, which is one of the dialogues of Plato, there are two general realms of knowledge: theory of forms that are transcendent, unchanging, intelligible with certainty. The other realm of ordinary sensations and particular things that are temporal, changing, unintelligible and uncertain. According to him, sensory knowledge is fallible, or sensory knowledge is prone to error, is uncertain, imperfect, illusory and relative. Plato held knowledge, if true, should be certain. Plato, in his theory of forms, says that there is a transcendent world of forms which is more real than our everyday world. And theory of ideas is based upon realism. Instead of opinion, he regards knowledge as superior. Knowledge or episteme, which is different from opinion or doxa, is the knowledge of true reality. In order to know a thing, it is necessary and sufficient to have the concept of that thing. One of the features of the concept is that it is universal. So this is an important point. One of the features of the concept is that it is universal. For Plato, the universal concepts such as green, beauty, humanity are not merely subjective concepts, but they express objective essence. They are not made by us, we discover them. Plato gives several theories to prove his theory of ideas. Their theory of ideas as logical theory, theory of idea as psychology and epistemology, theory of idea as metaphysics. Plato is hailed as an idealist. Some important points of Platonic metaphysics are given below. Ideas are unchangeable and eternal. Ideas do not exist in space and time. Ideas are ideal models of which particular things are imperfect copies. Ideas are one way or another the reason for material causes that happen in the world. Ideas are more valuable than things of the sensible world. The allegory of the cave shows how people living in a cave is unaware of what causes the shadows. They are ignorant and satisfied to live among the shadows. The cave dweller has to completely turn around to see the light. Likewise, to get knowledge, we should turn away from what our senses see. Plato's ethics is eudaimonism, an ethical doctrine that characterizes the value of life in terms of happiness. According to Plato, the highest good is happiness. Plato held that happiness is the result of pursuit of virtue, which is seen as the harmony and order of the soul. In the Republic, Plato considers four cardinal virtues: wisdom, courage, temperance, and justice. Now coming to the thinker Aristotle. There is a brief description about him.
His father's name was Nicomachus, was doctor at a court in Macedonia. He was tutor to Alexander the Great. At the age of 17, Aristotle went to Athens and studied at Plato's academy. He founded the school Lyceum. Plato's genius and noble character had deep influence on Aristotle. He was master of many subjects. He wrote treatises on physics, biology, ethics, meteorology, metaphysics, political science, and poetics. Poetics is one of the influential documents in drama. His writings on the nature, scope, and properties of being, which Aristotle called first philosophy, were given the title metaphysics. Nicomachean Ethics is one of his important work. Other important work is Rhetoric. First of the several books of Aristotelian corpus are Categories, Interpretation, Prior Analytics, Posterior Analytics, Topics. Categories are various types of predication and kinds of being. S is P indicates what S is. Its substance can be man, horse, or how much there is in one or another dimension. Substances form the bottom level. In the categories, primary substances are individuals, men, horses, etc. In the prior analytics and topics, logic is analysis of structure of argument and validity. Formal analysis of argument, in which all argument reduced to syllogisms. Arguments having three terms in two premises employing one of the four quantified predicational patterns. Every B is an A, some B is an A, no B is an A, some B is not an A. He extends his syllogism to include modal syllogisms, form and matter. Started as a follower of Plato and drifted to a more empirical direction. Aristotle also wanted to know what was real. He agreed with Plato that the form of the horse was eternal, but he said that we could not know the form if it existed in another realm beyond the physical. To know the form of the horse, we must see the actual physical horse. The form or characteristics are the actual horse itself. To know the substance matter, we must see an actual physical object. For Aristotle, form and matter must come together. So the following points highlights the core theme of Aristotelian thought. Form do not exist in the abstract, isolated from individual objects. For Aristotle, substance is an individual object, example a tree, a house, etc. He defined a substance as something that we can point out as this. If substance did not exist, nothing would exist at all. Universals are extremely real but are not separate from their particulars. Mind becomes aware of universals by intuitive induction. Universals are constructed by the mind after experiencing particular and recognizing the common quality they share. Coming to categories. Theory of categories is part of Aristotelian metaphysics as a science which investigates being as being. It means metaphysics has for its object the totality of things. It never studies being as a particular substance. Metaphysics considers being as such in a universal manner, in its highest and most general, and seeking ultimate causes. For Aristotle, substance is the first category. By category, Aristotle meant most fundamental and universal predicate. He gives supreme categories of thought. It includes one substance and 9 accidents
or property. Define things as genus, species, differentia, and property. If genus is a class, species is a subclass. Science deals with category of substance. The categories are substance, quality, quantity, relation, place, time, position, state, action, passion. Now coming to the four causes. According to Aristotle, the following causes govern the changes in everything from art to nature because they develop from their potentiality to actuality. First is the formal cause. If we take the example of the sculptor, the plan which he has in his mind regarding what he wants to make will be the formal cause. The material cause is the material out of which the object is made. The efficient cause is the sculptor himself, which is the efficient cause. And the final cause is purpose of the statue, say which would act as a decoration. Everything in nature is always in motion, eternally moving, changing, and that which keeps everything in motion is unmoved mover. Pure actuality for Aristotle is eternal, immaterial, and perfect, as it has no potentiality. He called pure actuality the unmoved mover, another term for the principle of eternal motion. Unmoved mover is not a creator god. It is pure actuality. It has no physical body and lacks nothing. It has no emotional desires. The activity of unmoved mover is pure thought. Highest human faculty is reason. We find our perfection in contemplating the unmoved mover. Thank you. Classical Western Philosophy, Unit 3, Medieval Philosophy. It is the 4th semester course of BA Philosophy program, School of Distance Education, University of Calicut. The lecture is based upon the study material of BA Philosophy program, SDE, University of Calicut. Unit 3, Medieval Philosophy. In this unit, I would discuss the characteristics of medieval philosophy as well as an overview to the philosophy of Saint Augustine. Unit 3, Characteristics of Medieval Philosophy. During this phase, the religious teachings of the Gospels were combined by the metaphysical ideas of Aristotle and Plotinus to establish the important Christian doctrines about the divinity of Jesus and the nature of Trinity. 4th to 5th centuries saw the process of reconciling the Greek emphasis on reason with emphasis on religious emotion in the teachings of Christ, and the apostles found expression in the writings of Saint Augustine. So what we understand is that there was an emphasis on faith. Augustine developed a system of thought with amendments and became the authoritative doctrine of Christianity. With his influence, Christian thought was Platonic in spirit until the 13th century, when Aristotelian philosophy became dominant. Augustine stated that religious faith and philosophical understanding are complementary. He considered soul as a higher form of existence than body. So here again, Augustine states that religious faith and philosophical understanding are complementary. It means both are necessary for attaining wisdom. Saint Augustine attempted a rational understanding of the relation between divine predestination and human freedom, the existence of evil, a perfect and all-powerful God, and the nature of Trinity. Augustine also came to a pessimistic view about the original sin, grace and predestination, the ultimate fate of humans.
He believed that without religious virtues of faith, hope, and charity, which require divine grace to be attained, a person cannot develop the natural virtues of courage, justice, temperance, and wisdom. So it is through the divine grace that a person acquires the religious virtues of faith, hope, and charity, and without which a person cannot develop the natural virtues of courage, justice, temperance, and wisdom. In the 9th century, the Irish monk John Regina developed a pantheistic interpretation of Christianity, identifying the divine trinity with the One, Logos, and the world soul of Neoplatonism, and maintaining that both faith and reason are necessary to achieve the ecstatic union with God. Saint Thomas Aquinas combined Aristotelian science and Augustinian theology into a comprehensive system of thought that later became the authoritative philosophy of the Roman Catholic Church. His major works, Summa Theologica and Summa Contra Gentiles, in which he presents a systematic structure of ideas. Saint Thomas Aquinas made many important investigations into the philosophy of religion. The study includes attributes of God such as omnipotence, eternity, and benevolence. He provided a new account of relationship between faith and reason. While truths of natural science and philosophy are based on experience, the tenets of revealed religion, Trinity, creation of the world, and other Christian dogma beyond rational investigation are not consistent with reason, but accepted only on faith. Metaphysics, epistemology, ethics, and politics of Aquinas were derived from Aristotle. So here, the tenets of revealed religion are beyond rational investigation and also not consistent with reason. This is an important point, but accepted only on faith. Metaphysics, epistemology, ethics, and politics of Aquinas were derived from Aristotle. So his philosophy had influences from Aristotelian thoughts. The debate between faith and reason continued throughout the medieval era. Saint Augustine and Saint Thomas Aquinas, the dominant philosophers and theologians of that time, addressed these questions. Aquinas looked to Aristotle for the basis of his philosophy. Saint Augustine. Moreover, his philosophical interests were theological and he strongly influenced the medieval thought. He discussed ethical and political problems. Influence of Platonic thought can be seen in his discussion of problems. His important works are the Confessions, the City of God, and the Summa Theologiae. Augustine developed his own approach to philosophy and theology, accommodating a variety of methods and different perspectives. So the last sentence gives an overall summary of his thought. That is, he developed his own approach to philosophy and theology, accommodating a variety of methods and different perspectives. So this sentence itself conveys a lot. So the lowest level of knowledge according to Augustine is sense knowledge, dependent on sensation. The rational soul of the man exercises true knowledge and attains true certainty when it contemplates eternal truths in and through itself. When it turns towards the material world and uses corporeal instruments, it cannot attain true knowledge. Augustine assumed with Plato that the objects of true knowledge are unchanging. The lowest level of knowledge, so far it can be called knowledge, is sensation, which is common to man and brutes. The highest level of knowledge peculiar to man is contemplation of eternal things by mind alone without the intervention of sensation. So the Saint Augustine considers the lowest level of knowledge as sensation,
that which we acquire through our sense instruments. But man can make rational judgments about corporeal things and can perceive them as approximation to external standards. Like we can have comparative judgments, like we can compare two things and say one object is beautiful than the other. The rational level knowledge is peculiar to man and is not shared by brutes. It involves the use of senses and concerns sensible objects. So it is a lower level than that of the direct contemplation of eternal things. The lower use of reason is directed towards action, whereas wisdom is contemplative and not practical. The action by which we make good use of temporal things differs from contemplation of eternal things, and the former is classed as knowledge, the latter as wisdom. So for Saint Augustine, first and foremost interest is the attainment of supernatural end, that is beatitude, in the possession and vision of God. And in spite of the intellectualist way of speaking which he sometimes uses, which he adopted from the Platonic tradition, we cannot produce truths from our minds, which is also contingent and changeable. He says that eternal truths are known and dominate our mind and impose upon our mind. They would not do this if they depended on us. So he says that these eternal truths, in one way or another, dominate our mind, and we are unable to perceive such truths under the action of a being who alone is necessary, changeless and eternal. Coming to Augustinian theology, Saint Augustine believed that God created the world out of nothing. He rejected the Greek idea that the world or matter always existed. Matter is not eternal as Greeks believed. Augustine believed before God created the world, Plato's forms were ideas in the mind of God. According to him, knowledge of the divine and tripartite nature is the highest knowledge. He believed that even the empirical knowledge and other reality can be fully understood and justified on the basis of the divine knowledge. And he realized that eternal truths gave him an inner peace that his sensual desires could not. So the eternal truths gave him an inner peace which sensual desires could not. So this also gives the importance of faith in Augustinian thought. He came to the conclusion that such knowledge must come from a source greater than himself. That source is God. Without God, who is the source of truth, we could never understand eternal truths. So God must be present within human beings as well as transcending them. Those who know most about God would understand the true nature of the world. For Augustine, God is utterly distinct from creation. God created the world from nothing. Before God created the world, nothing existed. Saint Augustine states that it is through the insight of the soul that knowledge of the divine happens. So instead of reasoning everything,
We must somehow believe. So faith is an important criteria for attaining knowledge of God. For him, faith and reason are mutually complementary. He believes in two levels of knowledge. They are insight and scientific intelligence. Insight is the highest function of reason, and it reveals the divine creative principle, and we gain knowledge of divine trinity of existence. Another important point to mention is the relation between good and evil. Here he conceives that good is possible without evil, and God did not create evil. Evil is not a power in itself, but an absence of good. Because evil is not a power in itself, evil cannot exist without good. So God also knew that humans, by using their free will turn away from good to evil. He said no human really deserves salvation. God has chosen to save some people, but not all. So our destiny is entirely at God's mercy. So we have to transcend from natural to supernatural to get happiness. God is love and created humans to love. Pride is the root cause of all sin. In order to love physical objects, other people, and ourselves properly, we must love God. We must love God first. Thank you. Then Anselm. റാഷണൽ തിയോളജിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിലോസഫി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഗോഡിനെ ഒരു ബീയിങ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയും ബീയിങ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫി ആയിട്ടാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് പവറുള്ള ഒരു ബീയിങ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം ഗോഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് ദ ഓണ്ടോളജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഗോഡിനെ കുറിച്ച് ഓണ്ടോളജിക്കൽ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ഇറക്കിയ ആദ്യ ഒരു ഫിലോസഫർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കുന്നു. ഫാദർ ഓഫ് സ്കോളസ്റ്റിസം. സ്കോളസ്റ്റിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിയിൽ ശാഖ മിഡിവൽ കാലഘട്ടം നിലനിന്നിരുന്നു. അത് ബേസ് ചെയ്തിരുന്നത് റിലീജിയൻ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് അത് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഉയർന്ന ചിന്തകന്മാരെല്ലാവരും ഒരു റിലീജിയസ് ഹെഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച് ഫാദേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഫിലോസഫേഴ്സ്. മാത്രമല്ല അരിസ്റ്റോട്ടിയൻ ഫിലോസഫി ഈ ചിന്താഗതിയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടു സോഴ്സ് ഓഫ് നോളജ്, ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് റീസൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോളജിനെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് വേസ് ആണ് ഫെയ്ത്തും ആൻഡ് റീസണും. അപ്പോൾ ഇതൊരു റിലീജിയസ് ബേസ്ഡ് ഫിലോസഫി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഫെയ്ത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തന്നെ ഫെയ്ത്ത് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സെർച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത്. ട്രൂത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഫെയ്ത്തിൽ നിന്നാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരു ഗുഡ്നെസ് എന്നുള്ള ഒരു എലിമെന്റ് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗുഡ്നെസ് എന്ന എലിമെന്റ് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും കാണണമെങ്കിൽ അത് ഗുഡ്നെസ് എന്ന ഒരു വസ്തു ക്വാളിറ്റി എല്ലാം കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവായിരിക്കണം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ ബീയിങ് ഗോഡാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗോഡ് എന്നുള്ള ഗോഡ് ഒരു ഗുഡ്നെസിന്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റിയും അതിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുഡ്നെസിന്റെ ഒരു ചെറിയ എലമെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് എക്സലന്റ് ബീയിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ്, ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീയിങ് ആണ് ഗോഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. തോമസ് അക്വിനസ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിലോസഫി അദ്ദേഹം ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ സൈക്കോളജിയുടെ മുകളിലാണ്. അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ സൈക്കോളജി പ്രകാരം
മൈൻഡ് അഥവാ സോളിനാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ മാറ്ററിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡൊമിനൻസ് സോളിന് അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡിനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈനായി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള കഴിവും മൈൻഡിനുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. സെന്റ് അക്വീനസ് പറയുന്നത് ഇന്റലക്ച്വൽ കോഗ്നിഷൻ ഇസ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ്. യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്റലക്ച്വൽ കോഗ്നിഷൻ ആണ് ഹ്യൂമൻ നോളജിന്റെ ബേസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂണിവേഴ്സ് അതിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് വഴി ലഭിക്കുന്ന അറിവുകളുണ്ട്. ഈ അറിവുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും. ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പർട്ടിക്കുലർ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻസേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന നോളജ്. അതേസമയം തന്നെ മൈൻഡ് ഇതിനെ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് ഒരു വസ്തു നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഐഡിയയെ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഐഡിയ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഐഡിയയായും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു മാൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു മാനിലേക്ക് ഒതുങ്ങാതെ ഒരു ഹ്യൂമൻനെസ് എല്ലാവരിലേക്കുമായിട്ട് നമുക്കതിനെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് മൈൻഡിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്റലക്ച്വൽ ഐഡിയയുടെ പ്രാധാന്യം. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗോഡിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് നമ്മൾ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ത്തിലൂടെയാണ്. ഫെയ്ത്ത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഗോഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഫ്രം ഗോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഫെയ്ത്ത്. റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വഴി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വേ ആണ്. സെൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന വഴിയാണ് നമുക്ക് റീസൺ എന്നുള്ളത് സെൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഗോഡ് എന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഫെയ്ത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് റീസൺ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഗോഡിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിലോസഫിയിൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റീസൺ കൺസിഡർ ദാറ്റ് എവരി എഫക്ട് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ കോസ്. എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് കോസ് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാരണമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആദ്യമായുള്ള ഒരു ആദ്യ കാരണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉള്ള ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രൂഫ് ഫോർ മോഷൻ. എല്ലാ വസ്തുക്കളിലേക്കും ചലനാത്മകത നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചലനം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്റിറ്റിയിൽ നിന്നായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എന്റിറ്റി ഫസ്റ്റ് മൂവർ ഓഫ് ആൾ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഗോഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബീയിങ് എന്ന ബേസ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഗോഡിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയ വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും കുരങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഡിഫറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗോഡാണ്. പക്ഷെ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീയിങ് ആണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്റലിജന്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്, നമ്മുടെ മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഇന്റലിജന്റിലുള്ള വ്യത്യാസം, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ നമുക്ക് വസ്തുക്കളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഇന്റലിജന്റ് ആയ ഒരു മൈൻഡിൽ നിന്നായിരിക്കും. ആ മൈൻഡിനെ അദ്ദേഹം ഗോഡായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഹിസ് ലവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവസ്നേഹം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈവിൾ എന്നുള്ളത് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ദൈവത്താൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒന്നല്ല. പകരം അത് മനുഷ്യന്റെ ഫ്രീ വിൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വസ്തുവാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഈവിൾ ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് അവർ ഫ്രീ വിൽ. നമ്മുടെ ഫ്രീ വിൽ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ഈവിൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പ്രൂഫ് ഫോർ മോഷൻ. അപ്പൊ ഈ പ്രൂഫ് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഒരു മോഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മോഷൻ തന്നെ ഒരു പ്രൂഫാണ് ചലനാത്മകത, വസ്തുക്കളുടെ ചലനാത്മകത.
ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൂഫ് ഓർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവർ, ഫസ്റ്റ് മൂവർ, എല്ലാ വസ്തുക്കളും മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചലനാത്മകത ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൂവറിൽ നിന്നാണ്. ആ മൂവർ അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നത് ഗോഡായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് പെർഫെക്റ്റ് ബീയിങ്സ് ഗോഡ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭൂമിയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ, എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരു ഇൻപെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഉദാഹരണങ്ങൾ മനുഷ്യനും മങ്കിയും കുരങ്ങന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെല്ലാം ഉത്പാദിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയ ബീയിൽ നിന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ബീയിങ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നത് ഗോഡിനെയാണ്. അതുപോലെ ഇന്റലിജന്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഈസ് ഗോഡ്. ഇന്റലിജന്റ് മൈൻഡ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അതും ഈ ഡിഫറൻസ് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ്. പക്ഷെ ഇവയെല്ലാം എന്നതിനുള്ള ഒരു ഇൻഈക്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻബാലൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾ ഒരു ഉന്നത ഇന്റലിജന്റ് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വസ്തു ഗോഡ് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഹിസ് ലവ്. അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവസ്നേഹം ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈവിൾ എന്നുള്ളത് ദൈവം ഗോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒന്നല്ല, പകരം അത് മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ വിൽ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ഈവിൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.